Ndikitie kwihanda wega thaa imwe tariki ni 28 mweri wa mugwanja mwaka wa 2026 na gitio kinene tugakuithia tugakunyita ugeni thiini wa mohoro maitu eni na gitio kingi tugaikurio korokiaraniria na ithu kinyagia kure ng'ende ni citu ciothe ciokinyaniria na utuire urerorera uri mwena uriku itikira kunyitanira na ithu ritwa riakwa ni Snyder Shege na nijite gitonga wadwiri tukiambiriria ni ati thutha wa ngwataniro ya mũng'ethanĩro gũtetia mũrutĩre wa wĩra wa commission ithurano na miaka bũrũri-inĩ ya IEBC ikiuga gĩthurano kĩnini kĩa Olkalau nĩkĩagũmĩirwo nĩ mathĩna ma thirikari kũhaka mũingĩ nĩguo ithure mũhũranĩri wa gĩturwa gĩkĩ na kĩama kĩa UDA. Commission ĩno riugĩte gũtirĩ mũndũ ũrĩ wakinyia mateta macio mbere yao niguo matacukie makinya makiaria hindi ya kuoya mawoni ma mũingĩ igũrũ rĩa kũramata ũhũthĩri wa mbeca hindi ĩno twerekeire kambeni cia ithurano nene mũnini wa nyabara wa IEBC akiuga commission ĩno nĩ yũrĩtie kana nĩ yarutire wĩra kũringana na mawatho na mĩtaratara na gũtirĩ handũ mabacirie ikinya kana kwenderera thirikari. Arĩa maũkinyitie cikaro-inĩ ici magĩtetia wĩyathi wa IEBC makiuga ironekana kũnyabarwo nĩ thirikari kũringana na ithurano nini iria ciatabanĩrio mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri. No, currently there are no laws governing campaign raising of funds and spending of funds in campaigns. That's why we are here, so that we make sure. We have tried from 2013, but we have never been able to be successful, so that we have a law which is regulating money used in elections. So that's why we are here now, doing public participation to ensure that we have a law which will regulate that. So what you are referring to, well, there is nothing much we can do because there is no law governing that. On the allegations of bribery, something remains an allegation unless you report formally. So the Commission has not received any report so that we can be able to investigate and find out whether it was actually bribery or not. So that's the position until we get a report and then we do the investigation. You cannot act on people just talking like that. The Commission has been very straightforward in actually trying to enforce the Electoral Code of Conduct. Those who flout, I think there is a record of what we have done for those who flout the Electoral Code of Conduct. I would say that it is good for this nation to have such laws because in other developed countries, we have such laws. In other democracies, United States, in Canada, all those countries, we have such recommendations that are used. However, the issue here at hand is that IEBC is failing to act as independent as it should be when it comes to implementing of the laws that it has. Recently, there were by-elections in Olkalau, there were by-elections in Emrua, Dikir and other places. And what we saw there is open bribery, open use of public resources, use of state officers in campaigns, yet IEBC never took any action against those officers, against the government that was using resources, against what the laws that we have in the Republic recommend. So we are asking IEBC that it is not only a pursuit of new laws every time, but using the laws that we have to ensure that justice is served and there is a free, fair and credible election. Tũgĩthiĩ na mbere mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ Gachagua nĩ ateteire ciugo ciake cia ica ikuhĩ iria ciatumũrire kana iria ciatũmire kũgĩe ngũĩ akiuga atĩ ciarĩ cia mũhiano na itiarĩ na muoroto wa kũrehe rũmena. Akĩaria mũthenya wa mũthia wa thabarĩ yake mwena wa Mĩrwa, Gachagua oigĩte atongoria arĩa manyitaga mbaru wathani wa President William Ruto nĩ makeherio na njĩra ya gũikia kura. Jana nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya. Nimeona huyu Murkomen
ati anasukuma watu ya NCIC ati waulize sisi, ati watuulize sisi, ati kwa nini tunasema hivyo. Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua, nitajibu nyinyi. Sasa nimeona ameanza kuangaisha Kindiki. Na mimi niliambia Kindiki. Nikamwambia Kindiki, wewe unatumiwa kunipiga mimi. Huyu Kasongo akimalizana na wewe atakuangaisha vile aliniangaisha. Sasa huyu Kindiki ameangaishwa, wanamtusi, wanamkosea heshima, lakini sisi hatujali kwa sababu nilimuonya. I told Professor Kindiki, don't dance on the grave of your brother, because siku moja pia utapata shida. Sasa huyu Kindiki amepangiwa. Hii watu ya ODM wanamtukana asubuhi na mapema. Ati huyu Junet anatangaza ati wako na deputy president mwingine na Kindiki yako kwa kiti. Na Ruto hasiongea. Huyu Junet akiongea ametumwa na Ruto. So wewe Professor Kindiki ujue, ile mtu anapangia wewe si mwingine ni Kasongo. And I told you, my younger brother, siku alikutumia kunihangaisha mimi, alikutumia kunichokora na kunipangia jama. Nikakwambia akimalizana na mimi atakula wewe next. Tugithie na mbere, huthiri ya barabara, matereba, undu umwe na maabitha a kuiga na kugaciria ugitiri barabara-ini ni moritio kugia na uigiriki mukinyaniru niguo gwithemana na mitino ya barabara iria yumanaga na kwaga kihariro. Ritana riri rikitio ni munini wa gavana kaunti ya Nyeri David Kinanire Warue na mwikiriri giti wa kambuni ya kuya 4NT Wilfred Kimotho akiuga ica ikuhi mitino ya barabara ni yongererekete na njira nene gitaro-ini gia gatagati. Na munene wa matereba makiuria hene ngari kiumbe kugia na uigiriki barabara-ini, makiuga aingi ao mathiaga kwibundithia gutwarithia ngari na kuingira barabara matacimenyerete, guku aria aingi makihutania na unyui wa njohi na gucungiriria mitino. Hapa kwetu niko na karibu 30 years. Na kila wakati Mungu ni mwema. Habari zenu. Ngoja wakuje tuchukue picha. Uchini na Asko Kongoki. Na nikiwa tumehaleleka na tukwenda odipete. Tunaona cholesterol ni juu na kutuku. Ati tunakufuatana na ndio cholesterol. Na kwa kule matereba na ala maiga ogitiri barabara-ini ni ati tumenyerere piu mitugo ya twine barabara-ini na ko ni gutwara ngari ako ni speed limit, to observe the speed limit. Ako ito haha ni 80 per hour, ako ito 100 per hour. Tumenyerere maundu macio mothe na tugimenya maundu macio mothe mitino ire ri barabara ni kunyiha ate ka tuginyia accident icio cia barabara ate nikio muthu tuthondekete githomo gia kwaranĩria na matereba na kumathomithia nigetha tuone ati accident ciothe cia mwena wa Nyeri county ni cia coka thi uria kungihothe okira atu uyu ni wira ngari atware na speed tondu speed nayo ni nyamu ingiuragaga muno. Ngari ni tona speed ya ciagiriire na mundu akiroka wira akamenya ni wira aroka age ma stress maingi na atwarithie ngari kuringana uria yagiriire. Mostly mitino maingi ya barabara irehagwo ni human error, na human error yumana na mundu ingi mundu atwaria ngari ari muriu, mundu ina mathina make ma stress kana ngari hiya iko ina mathina mayo. No mostly accident nyingi irehagwo guku thi cirehagwo nundu wa human error. Turorete wiki very crucial ya ciana kuhinga thukuru. Ni tukuona ngari icio all over from Nairobi everywhere in the country cigiuka guku cikue andu tugakorwo tukiraruta wira umwe no marua maria ibataire gukorwo cire namo itire namo whatever. Tugithi na mbere, kamiti ya guthingatithia thayo na urumwe bururi-ini NCIC yugite ni irathuthuria atongoria 10
ari ni hamwe na uria wari munini wa president Rigathi Gachagua na eri aria maratungata ta minister kumana na mĩario. Kamiti ino yugite igicungiriria mugayukano wa kindurire mbere ithurano nene cia mwaka wa 2027. Mbirine yao ya hamwe na atongoria a kanitha cia kiroho kamiti ino yugite irathuthuria mĩario ino na aria mekunyitikana na mahitia ma kuhunjia rumena ni megutacikirio makinya mahiũ ma kiwatho. This commission is going to act firmly. So if there is any political leader that thinks is going to run away and is going to escape taking the burden of proof, they are cheated. We are going to rein in any political leader that is inciting the public, that is breaching the law according to the NCAC Act. That must come out very clear, the capacity. Once we have collaborated with the Communication Authority of Kenya, who are charged with the responsibility, for example, of transcribing any speech, any rhetoric in vernacular, in whichever language, and we realize it meets the threshold for prosecution, that's when we begin to act. So it's joint collaboration in the sense that we have in-house investigators, all right? But at the same time, we depend heavily on complaints from the public. You see, fighting this kind of a kanga, if I can call it, calls for joint collaboration, ladies and gentlemen. It's not going to be left to NCAC alone. Clips, we send them to the Communication Authority of Kenya for transcription. And we are actually establishing an office in the commission that will process some of those ethnic contempt or hate speech contempt. So I want to remind all of us, the commission that has come in is doing whatever we can to making sure the gaps that might have been there are no longer in existence. I think that should be clear, that we need collaboration from all Kenyans. All of us as Kenyans, and first I think it's good to commend the media, because you are the one who brings some of these things to our attention, because you are covering these politicians. But I want to say it's not possible for the commission to work in isolation. We as the religious leaders will do what we need to do, but even you as the fourth estate, we are counting on you, because also your evidence cannot be ignored. And what you hear politicians say, and you have already heard them say, they were taken out of context. And that is why now it has to go to the CAK. And some of them, of course, you know, they talk in vernacular, but they also talk in English or Swahili. So it's a process, and you must understand, because you live. Tigidinabere Sami Douglas Kamau Godwa ne etithitio ekinyita mubunge wa Ol Karao kuria etithirio bunge-ini ya gibururie niguo ambiririe wira ta mubunge. Na ni mihango itafanilio cikari-ini cia umuthi kuria Kamau ambiririe thabari mwena wa Ol Karao agikuona matatu guku agikinya bunge na gitungu ni athiriti a mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua. Thutha wa aikia a kura kuma Ol Karao guthurana thikũ 13 hetũku na magĩthura Sami Douglas Kamau Ngotho wa DCP ta mũmbunge wao nĩguo marũgamĩrĩre bunge-inĩ ya bũrũri, ũmũthĩ nĩ arĩkirie kũnyua muma. I, Sami Douglas Kamau Waweru, having been elected a member of the National Assembly, do swear in the name of the Almighty God that I will bear true faith and allegiance to the people and the Republic of Kenya, that I will obey, respect, uphold, preserve, protect, and defend the Constitution of the Republic of Kenya, and that I will faithfully and conscientiously discharge the duties of a member of Parliament. So help me God.
Kamau Ngotho ahũthĩrire matatũ kuma Olkalau agĩthiĩ mũciĩ mũnene wa Nairobi nĩguo akoe mwĩhĩtwo bunge-inĩ, na gwakinya nĩ kũrĩa bunge-inĩ akĩrĩma gũtũngwo nĩ atongoria matiganĩte ya kĩama kĩa DCP kuma bunge cierĩ cia bũrũri nja wa cikaro ici. Otinaga gĩcanjama bunge-inĩ ũrĩa mũbunge wa Dagoretti John Kerry okĩrĩire atongoria a kĩama kĩa DCP nĩ kwĩhumba matonyo ma rangi wa ngirini marĩa nĩmo marangi ma kĩama kĩa DCP akiuga mauma o andũ 13. We are seeing a gang of 13 members of parliament, Mr. Speaker, who are donning party insignia on the floor of the house, Mr. Speaker. Kamau Ngotho kũrũgamĩrĩra andũ a Olkalau kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe mbere ya gĩthurano kĩnene kĩrĩa gĩgatabanio mweri wa kanana mwaka twerekeire. Ũhotani wa kĩama kĩa DCP ithurano-inĩ ici wonekanire gũthingithia kĩama kĩa UDA kĩrĩa kĩahũrĩte kambĩ na njĩra nene mwena ũyũ. Gĩturwa gĩkĩ gĩatigirwo theri thutha wa gĩkuũ kĩa Njũgũna Kĩaraho kũrĩ mweri wa gatatũ mwaka ũyũ. Andũ-inĩ ha GTN TV njĩtagwo Jeff Mwangi. Bene, gĩtũkĩrĩ na mũmbunge mwerũ thĩ wa Kuria Olkalau. Kĩambĩrĩria rĩu kĩruta wĩra. Nĩma gwĩtia wĩra nĩ kũruta. Ĩni. Niboti yo mũndĩrĩa bagũtũhe mweke twambe tũgĩkirie ro hani tũgũcokereria na mangĩ maingĩ thutha wa kahinda gatakĩrĩ kũraihu. In a world where everything depends on connections, you need a partner you can trust. Welcome to FTL, FaithWorks Technologies Limited. We provide high-speed fiber internet designed for speed, stability, and reliability. For businesses, our BPO and customer experience solutions help you operate efficiently and serve your clients better. And with our ICT support and tech services, you are always covered when it matters most. We proudly serve Othaya Town, Gasami, Iriaine, and the Othaya Boys area. Visit us at Center Point Plaza, 3rd floor, or you can call 0783 282 011 or 0723 565 571. FTL, FaithWorks Technologies Limited, a world of possibilities. Golden wing, quality in every purchase. Pass! Tetoni weo, reu duka ĩrĩa ĩthingithĩtie duka ĩrĩa gĩciothe bũrũri mũgima ĩrĩa kwendagĩria thimũ, laptops, electronics, furnitures na decors nĩyo Golden Wing. Nĩtũkĩte na wathi mwerũ na mũrurumo mũnene ma. Nĩtũramenyithia customers aitũ nĩ ũndũ wa kũgacĩrithia ũtungata witũ. Rĩu nĩtwandandũkĩte na tũgathama kuma nyũmba-inĩ ya Prestige tũgathamĩra nyũmba-inĩ ya Nyeri Shopping Complex kũng'ethera Maru A barabara-inĩ ya Kimathi. Cera ũmũthĩ ugure thimũ iria wĩriragĩria ta Samsung, Vivo, Infinix, Tecno, Oppo, Itel, Realme harĩ ingĩ nyingĩ na bei bacĩrĩre. Wĩ ũrabatara thimũ ũrĩhage porepore wĩ mũrũmbũiye. TV nginya cia lipa mdogo mdogo tũrĩ nacio. Cookers, washing machines, fridges ndũngĩcietigithia gũkũ. Aruti a wĩra aitũ nao ndũngĩmetigithia na no twĩkaga delivery bũrũri mũgima. Kwa ũhoro makĩria hũra thimũ 0724 210 609. Golden Wing, quality in every purchase. Tatua Chapana Daka. Win times of 5,000 your bet every 20 minutes. Ukicheza na 20 bob unavuna 100,000. Ukiwekelea 40 bob unakamata 200,000. 100 bob unanyakua nusu milioni instant. Pia kuna bidhaa za nyumba na biashara za kushindaniwa. Smart TV, fridge, cookers,
car wash machines, commercial cake mixes, motorbikes, washer and dryers, bales of mitumba, solar panels, tuk-tuks na marutis to be won. Ni rahisi, ingia kwenye paybill 440 ama 150 account. Cheza na 20 bob to 2,000. Changamka, tatua chapa na kazi na Dakar. Negado tuthie na mbere na mutamburuko thaa imwe. Githie na mbere, President William Ruto neteire mubango wa marihi maki na kuri arutwo, akiuga marihi maki na iki kiria augite arutwo othe thiini wa mathukuru ma ngathi ya iguru gukorwo makirihagirwo marihi anamaya. Na kwanagia thingiraine wa iregi omuthi Nairobi hindi ya kunyita ugeni arutwo a mathomo ma computer. President augite mutaratara uyu ni uguteithiriria arutwo othe kwigwatira mathomo gutigirira hatiri murutwo o wothe watigwo na thutha. It also provides tremendous encouragement to young Kenyans who aspire to pursue their dreams and contribute to the digital age. These achievements are not isolated successes. They are evidence that Kenya is steadily becoming one of the world's leading sources of digital talent. That confidence is reflected in the continued investments made by global technology companies in our country. Huawei has become a valued partner in developing digital skills through ICT academies. As government, we have matched these partnerships with deliberate investment. Through our digital superhighway program, we have deployed an additional 37,000 kilometers of fiber optic, established hundreds of digital hubs, trained more than 1.9 million Kenyans in digital skills, and enabled creation of over 350,000 digital jobs. These are not just figures. These are people. And I'm very proud that in the last 3 years, we've scaled things up around the digital space. And it started with us as government. When I came into office, I said, we are a tech society. And therefore, we must move all our government services into a digital platform. I can proudly say today, 3 years down the road, that we had 350 government services on the digital platform. Today we have 25,000. When I came into office, we had... Njira ya kurehe arume hamwe na gutuma meke yaragia hindi kana makeyaragia riria mari na thina. Thirikari ya kaunti ya Nyeri ni ithurimite arume makiria ma 900 urigiti utari marihi o undu umwe na kumarihira mwena wa kana kumaririra mwena wa Muthoni kaunti ya Nyeri. Mwandiki toka John wa Francis ari na ici kihinyo. Na Gavana wa kaunti no Mwalimu Mutahi Kahiga akiuga arume makoretwo matekwiyaria undu uria utumaga mahinyiririke na mathina mao na macungiriro ni amwe kwiruta mioyo na mathina ma meciria makongerereka. Koretwo tukibanga mubango gwa kahinda ka mieri 3 na wa mbere ni gwenda gucokia ngatho ni tondu muthenya wa mothe ni tuma na makiria mandu 900 aria meyumiria na mathimo amwe maria magikorwo na mirimu ni maheo dawa aria ange magituika ni makuheo rifaro na kuria kungi
na muno muno tugwikite o nigetha tuhe arume aitu mweke wa guka kwiaria guthie kuona ndagitari na muthenya wa muthe gutire kurihio gukurihagio koguo ningwenda gucokia ngatho kuri mandagitari maria mothe mauma guku hamwe na andu aria tunyitanire nao ta KEMSA Amref Kenya na aria angi othe tunyitanite mabengi maria maguku Cooperative Bank KCB CDN Bank icio ciothe ciukite tukanyitanira nigetha tutigirire athuria ni marorwo na mathiganwo na maheo advice ire yagireire ginya kwaririo nigetha tuhote guthondeka. Ndagitari Joseph Kirago uria ni minister wa ũgima wa mwĩrĩ kaunti-inĩ ĩno ya Nyeri akiuga imwe ya mĩrimũ ĩrĩa arume acio mathũrimĩtwo nĩ ĩrĩa ĩtagwatanagio ta cancer na ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtherema na njĩra nene ũndũ ũmwe na kũgĩa na ihinda rĩa kwaranĩria nao ihoro wĩgiĩ mĩrimũ ya mathĩna ma meciria. No wĩra ũrĩa mũnene mũno tũraruta ũmũthĩ nĩ kũrora athuri mĩrimũ ĩrĩa mathumbũraga nĩ tũĩ Nyeri nĩ tũkoragwo na mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa ĩtagwo non-communicable diseases na mũno mũno mũrimũ wa cancer. Ũguo ũmũthĩ nĩ kũrĩ athuri aingĩ mũno mahĩtũkĩra harĩa tũrathima cancer ya athuri mũno mũno ĩrĩa ĩtagwo ya mũthiori na nĩ tũrathima maũndũ maingĩ mũno nginya TB nĩ tũramahũra mbica cia gĩthũri nĩ tũrĩ na motaro ma mental health Dr. blood pressure cukari nĩ tũrarora mĩrimũ ĩrĩa yothe na gĩkĩ no kĩambĩrĩria nĩ tũrenda kũgĩa na mĩbango mĩega mũno atĩ athuri no nginya moikarege meiguĩte nĩguo mahote kwĩrora mũno nginya ndawa nĩ tũrĩ nacio pharmacy. Mũthikabu wa kanitha wa New Life Paul wa Njohi akiuga kuma mambĩrĩria kũgĩa na cikaro na arume nĩ monete umithio na ũgarũrũku mũnene akiuga aingĩ makinyaga kwĩruta muoyo hĩndĩ ĩrĩa makira na mathĩna mao. Kũrerwo kũrĩa mũndũrũme areretwo especially around this area nĩ atĩ kwĩragwo mũndũrũme kwaria nĩ kwĩhohoia mũndũ eyũmie no rĩu kĩrĩa kĩratũma mĩcemanio ĩno ĩkwo na nĩ twĩkĩte na no tũgũthiĩ na mbere na gwĩka ĩngĩ maingĩ mwathani atũteithia na nĩ tũhingũrĩte nginya makanitha kũndũ guothe nĩguo andũ morere kũu. Tũrauga atĩrĩrĩ mũndũ nĩ eyarie mũndũ agĩkinya kuoya mũhĩndo kana kũnyua ndawa akoragwo agĩte kwamba kwaria. Ũguo tũrera arũme othe marie na metĩkĩre kwaria hatirĩ ũndũ ũngĩ. Aciaro nĩ maingĩ athuri gũkũ makanitha-inĩ ahunjia arĩa marĩ gũkũ marathiĩ makiugaga athuri nĩ mambĩrĩirie gũthiĩ kanitha athuri nĩ maratwara ciana mĩcemanio ya cukuru athuri nĩ marambĩrĩria gũtuĩka responsible. Rĩtana rĩgĩikio kũrĩ thirikari ĩtĩkĩre kũrũmbũiya arume amu nĩ mariganĩire kuona ona thengia gũkorwo na kĩgĩna gĩa kũrũmbũiya atumia na mbeũ njĩthĩ gũtikoragwo na kĩgĩna kĩa arume. Na arume nĩ andũ makoretwo matiganĩirio mũno kuma mwana wa kahĩĩ tondũ kũrĩ hĩndĩ twarĩ na campaign ya girl child na tũkĩthĩngĩcĩra mũirĩtu mũno tũkĩmũthomithia mũirĩtu nĩ athomire wega arĩ kuo nĩ mũtheru nĩ mũthaka no mwana wa kahĩĩ akariganĩra na haha niho heragwo atĩ mbugi yateire mũriha na no nginya tũcoke harĩa bara-inĩ tũranie nĩ kĩĩ kĩũru na mwana wa kahĩĩ. Mwana wa kahĩĩ wa mbere nĩ agĩte kĩndũ gĩtagwo kĩĩrĩgĩrĩro na mũndũ angĩaga kĩĩrĩgĩrĩro ndangĩtũra mahinda maraihu. Nĩkĩo tũkenda gũkũ nĩgetha mwana wa kahĩĩ erwo atĩrĩrĩ o nawe wĩ mũndũ wa bata. Mwana wa kahĩĩ no nginya heo kĩndũ gĩtagwo gĩthomo. Mwana wa kahĩĩ no nginya arorwo atarwo. Mwana wa kahĩĩ no nginya amenyererwo na nĩgetha maũndũ maya ma bũrũri ũyũ wa Kenya magĩre. Tondũ ũngĩrora mwana wa kahĩĩ no ũracoka agatũmĩrwo ta nguni. Nao arĩa magunĩkĩte makĩgenera ũtungata ũyũ makiuga ĩno nĩ njĩra ya kũmahũthĩria mĩtũrĩre yao ũndũ ũmwe na kũgacĩria ũgima mwega wa mwĩrĩ. Maũndũ marĩa ningĩ maracoka gũkora mũndũ mũrũme ukona mũndũ mũrũme nĩ eita ukona mũndũ mũrũme nĩ oya mũkanda eita akoya ndawa akanyua mũndũ mũrũme ukona nĩ oraga andũ ake nĩ mathĩna tamaya makwaga kwaririo muthenya ta wa umuthi. Mathina marĩa maratuthumbura mũno mĩciĩ nĩ ũhoro ũcio wa pressure nĩ ũrwarire no ndũramenya tũrĩ mũrwaru nĩ tondũ nĩ ũndũ wa wagi rĩngĩ wa mbeca nĩ tondũ rĩngĩ tũtirĩ na wĩra tũrĩ o kũu mũciĩ rĩngĩ kawĩra karĩa ũraruta ndwahota kũan kĩrĩa kĩraigana thĩinĩ wa bamĩrĩ yaku wĩna bamĩrĩ nene gũkĩra mahitaji maku. Ũndũ ũcio nĩ ũrafektia athuri aingĩ mũno makĩria tũgakorwo atĩ ũtirĩ handũ hangĩ twĩna any source of money tiga hihi harĩa mũndũ akĩrokaga gũgĩthiĩ. Kuma Mũthũa-inĩ kaunti-inĩ ya Nyeri handũ-inĩ ha GTN TV njĩtagwo Kahiũ John wa Francis. Nĩ njengio mũno Kahiũ nĩ ndwa riboti ĩyo arume tũtigatiga kuga kĩarume reke mathaitĩrwo. Nĩ nahe bata meyaragie no reke mathaitĩrwo. Nĩ ũndũ ũrateterithia no sawa tũthaitĩrwo. Aya mwĩroreri hau niho twagĩkĩra gaturumo nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ
tucemanie cia kihanda wega thaa ithatũ na nĩ njĩtũ Gĩtonga wa Ndwiri na nĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Chege.